హలో ఫ్రెండ్స్, ఇంతకుముందు వీడియోలో మనము కాల్ అనే వర్బ్ తీసుకొని దాంతో మనము ఈ WH క్వశ్చన్స్ తీసుకొని వాటిని మనము 9 ఆన్సర్లుగా ఫ్రేమ్ చేసాము. ఫ్రేమ్ చేసిన తర్వాత మనము వాటిని 12 టెన్సులకి మనము మార్చి పలికాము. ఆ పలికినవి మీరు నేర్చుకొని ఉంటారనుకుంటున్నాను. మరి ఈరోజు లేక ఈ వీడియోలో మనము చేంజ్ అనే ఒక వర్బ్ తీసుకొని ఒక సెంటెన్స్ చేసి దాన్ని కూడా అలాగే మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. దయచేసి నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు వాటిని గట్టిగా పలికేకి ప్రయత్నించండి. థ్యాంక్ యూ. చేంజ్ సెంటెన్స్. They change lives. They change lives అంటే వాళ్ళు బతుకుల్ని మారుస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇది తీసుకుందాం. వాట్ డూ దే డూ? దానికి ఆన్సర్ దే change lives. Okay. Second one. When do they change lives? They change lives when the poor are in need. Third one, where do they change lives? They change lives in the slums. Fourth one, which slums? Let us put in which slums and Rasam. In which slums do they change lives? They change lives in the urban slums. One, who change lives? Question mark. They change lives. Sixth one. Why do they change lives? Answer, they change lives to bring joy to the poor. Seventh one, with whose help do they change lives? Answer, they change lives with the help
of the government. Eighth one, for whom do they change lives? They change lives for the poor. Ninth one, how do they change lives? They change lives by giving them proper education. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా మనము చేంజ్ అనే ఒక వర్బ్ తీసుకొని దాంతో ఒక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేశాము. ఫ్రేమ్ చేసిన తర్వాత పైనుండే 9 WH క్వశ్చన్స్ ఉపయోగించి మనము 9 సెంటెన్స్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేశాము. ఈ క్వశ్చన్స్కి మనము సరైన సమాధానాలు మనము రాసుకున్నాం. మీరు వీటిని నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని మనము 12 టెన్స్లకి మార్చాలి. ఏంటి ఆ 12 టెన్స్లు? సింపుల్ ప్రెజెంట్, సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. మొత్తము 12 టెన్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రాసుండేది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఓకే, ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ని మనము సింపుల్ పాస్ట్కి, సింపుల్ ఫ్యూచర్కి అలా మార్చుతూ ఉండాలి. ఎలా మార్చాలి అనేది నేను మీకు పలికి చెప్తాను అన్నమాట. ముందు వీటి అర్థాలు తెలుసుకుందాం. తెలుసుకున్న తర్వాత మనము వాటిని టెన్సెస్లోకి మార్చుదాం. వాట్ డూ దే డూ? వారు ఏం చేస్తారు? దే చేంజ్ లైవ్స్. వారు బతుకుల్ని మారుస్తారు. వెన్ డూ దే చేంజ్ లైవ్స్? వాళ్ళు బతుకుల్ని ఎప్పుడు మారుస్తారు? దే చేంజ్ లైవ్స్ వెన్ ద పువర్ ఆర్ ఇన్ నీడ్. పేదలు అవసరం ఉన్నప్పుడు వారు బతుకులు మారుస్తారు. వేర్ డూ దే చేంజ్ లైవ్స్? వారు జీవితాలని ఎక్కడ మారుస్తారు? దే చేంజ్ లైవ్స్ ఇన్ ద స్లమ్స్. స్లమ్స్లో ఉండే వాళ్ళు జీవితాలు చేంజ్ చేస్తారు. ఇన్ విచ్ స్లమ్స్ డూ దే చేంజ్ లైవ్స్? ఏ స్లమ్లో వాళ్ళు జీవితాలని మారుస్తారు? దే చేంజ్ లైవ్స్ ఇన్ ది అర్బన్ స్లమ్స్. నగరంలో ఉండే స్లమ్స్లో వాళ్ళు ఈ జీవితాన్ని మారుస్తారు. హూ చేంజ్ లైవ్స్? జీవితాన్ని ఎవరు మారుస్తారు? దే చేంజ్ లైవ్స్. వారు జీవితాన్ని మారుస్తారు. వై డు దే చేంజ్ లైవ్స్? వారు ఎందుకు జీవితాన్ని మారుస్తారు? దే చేంజ్ లైవ్స్ టు బ్రింగ్ జాయ్ టు ద పువర్. పేదలకి ఆనందం తీసుకురావడానికి వారి యొక్క జీవితాన్ని మారుస్తారు. విత్ హూస్ హెల్ప్ డూ దే చేంజ్ లైఫ్? ఎవరి సహాయంతో వారు జీవితాన్ని మారుస్తారు? దే చేంజ్ లైవ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ యొక్క సహాయంతో వారు జీవితాలని మారుస్తారు. టు హూమ్ డూ దే చేంజ్ లైవ్స్? వాళ్ళు ఎవరి బతుకులు వారు మారుస్తారు? దే చేంజ్ లైవ్స్ ఫర్ ద పువర్. పేదల ఒక జీవితాల కోసం వాళ్ళు జీవితాలు మారుస్తారు. హౌ డూ దే చేంజ్ లైవ్స్? జీవితాలు వారు ఎలా మారుస్తారు? దే చేంజ్ లైవ్స్ బై గివింగ్ దెమ్ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్. సరైన విద్యాభ్యాసం వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ జీవితాలని మారుస్తారు. సో ఇలా మనము సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మనము చూసి చదివాము. ఒకసారి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో చదువుతాను, దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి. విన్న తర్వాత నేను ఎలా పలుకుతున్నానో నా వెనక మీరు అలా పలకండి. వాట్ డూ దే డూ? దే చేంజ్ లైవ్స్. వెన్ డూ దే చేంజ్ లైవ్స్? They change lives when the poor are in need.
Where do they change lives? They change lives in the slums. In which slums do they change lives? They change lives in the urban slums. Who change lives? They change lives. Why do they change lives? They change lives to bring joy to the poor. With whose help do they change lives? They change lives with the government, with the help of the government. To whom do they change lives? They change lives for the poor. How do they change lives? They change lives by giving them proper education. ఇప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్. సింపుల్ పాస్ట్లో మార్చేటప్పుడు మనము ఈ వర్బ్స్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అన్ని చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చేంజ్, సో ఇక్కడ మాత్రమే మనకి చేంజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ డిడ్ దే డూ? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. దే చేంజ్డ్ లైవ్స్. వెన్ డిడ్ దే చేంజ్ లైవ్స్? దే చేంజ్డ్ లైవ్స్ when the poor were in need. Where did they change lives? They changed lives in the slums. In which slums did they change lives? They changed lives in the urban slums. Who changed lives? They changed lives. Why did they change lives? They changed lives to bring joy to the poor. With whose help did they change lives? They changed lives with the help of the government. To whom did they change lives? They changed lives for the poor. How did they change lives? They changed lives by giving them proper education. ఇప్పుడు మనము సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ మార్చు. What will they do? They will change lives. When will they change lives? They will change lives when the poor will be in need. Where will they change lives? They will change lives in the slums. In which slums will they change lives? They will change lives in the urban slums. Who will change lives? They will change lives. Why will they change lives? They will change lives to bring joy to the poor. With whose help will they change lives? They will change lives with the help of the government. To whom will they change lives? They will change lives for the poor. How will they change lives? They will change lives by giving them proper education. ఇప్పుడు present continuous లో. What are they doing? They are changing lives. When are they changing lives? They are changing lives when the poor are in need. Where are they changing lives? They are changing lives in the slums. In which slums are they changing lives? They are changing lives in the urban slums. Who is changing lives? They are changing lives. Why are they changing lives? They are changing lives to bring joy to the poor. With whose help are they changing lives? They are changing lives with the help of the government. To whom are they changing lives? They are changing lives for the poor. How are they changing lives? They are changing lives by giving them proper education. ఇప్పుడు past continuous tense లో. What were they doing? They were changing lives. When were they changing lives? They were changing lives when the poor were in need. Where were they changing lives? They were changing lives in the slums. In which slums were they changing lives? They were changing lives in the urban slums. Who were changing lives? They were changing lives. Why were they changing lives? They were changing lives to bring joy to the poor. With whose help were they changing lives? They were changing lives with the help of the government. To whom were they changing lives? They were changing lives to the poor. How were they changing lives?
they were changing lives by giving them proper education. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వాట్ విల్ దే బీ డూయింగ్, దే విల్ బీ changing lives. When will they be changing lives? They will be changing lives when the poor will be in need. Where will they be changing lives? They will be changing lives in the slums. In which slums will they be changing lives? They will be changing lives in the urban slums. Who will be changing lives? They will be changing lives. Why will they be changing lives? They will be changing lives to bring joy to the poor. With whose help will they be changing lives? They will be changing lives with the help of the government. To whom will they be changing lives? They will be changing lives for the poor. How will they be changing lives? They will be changing lives by giving them proper education. ఇప్పుడు present perfect tense లో what have they done? They have changed lives. When have they changed lives? They have changed lives when the poor were in need. Where have they changed lives? They have changed lives in the slums. In which slums have they changed lives? They have changed lives in the urban slums. Who has changed lives? They have changed lives. Why have they changed lives? They have changed lives to bring joy for the poor. With whose help have they changed lives? They have changed lives with the help of the government. To whom have they changed lives? They have changed lives for the poor. How have they changed lives? They have changed lives by giving them proper education. ఇప్పుడు past perfect tense. What had they done? They had changed lives. When had they changed lives? They had changed lives when the poor were in need. Where had they changed lives? They had changed lives in the slums. In which slums had they changed lives? They had changed lives in the urban slums. Who had changed lives? They had changed lives. Why had they changed lives? They had changed lives to bring joy to the poor. With whose help had they changed lives? They had changed lives with the help of the government. To whom had they changed lives? They had changed lives for the poor. How had they changed lives? They had changed lives by giving them proper education. ఇప్పుడు future perfect tense. What will they have done? They will have changed lives. When will they have changed lives? They will have changed lives when the poor will have been in need. Where will they have changed lives? They will have changed lives in the slums. In which slums will they have changed lives? They will have changed lives in the urban slums. Who will have changed lives? They will have changed lives. Why will they have changed lives? They will have changed lives to bring joy to the poor. With whose help will they have changed lives? They will have changed lives with the help of the government. To whom will they have changed lives? They will have changed lives for the poor. How will they have changed lives? They will have changed lives by giving them proper education. And ఇప్పుడు మనము present perfect continuous tense లో చెప్తున్నాం. What have they been doing? They have been changing lives. When have they been changing lives? They have been changing lives when the poor were in need. Where have they been changing lives? They have been changing lives in the slums. In which slums have they been changing lives? They have been changing lives in the urban slums. Who have been changing lives? They have been changing lives. Why have they been changing lives? They have been changing lives to bring joy to the poor. With whose help have they been changing lives?
they have been changing lives with the help of the government. To whom have they been changing lives? They have been changing lives for the poor. How have they been changing lives? They have been changing lives by giving them proper education. ఇప్పుడు మనము past perfect continuous tense లో చెప్పబోతున్నాం. What had they been doing? They had been changing lives. When had they been changing lives? They had been changing lives when the poor are in need. Where have they been changing lives? They have been changing lives in the slums. In which slums had they been changing lives? They had been changing lives in the urban slums. Who had been changing lives? They had been changing lives. Why had they been changing lives? They had been changing lives to bring joy to the poor. With whose help had they been changing lives? They had been changing lives with the help of the government. To whom had they been changing lives? They had been changing lives for the poor. How had they been changing lives? They had been changing lives by giving them proper education. ఇప్పుడు లాస్ట్ టెన్స్, ఆ లాస్ట్ టెన్స్ వచ్చి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. What will they have been doing? They will have been changing lives. When will they have been changing lives? They will have been changing lives when the poor are in need. Where will they have been changing lives? They will have been changing lives in the slums. In which slums will they have been changing lives? They will have been changing lives in the urban slums. Who will have been changing lives? They will have been changing lives. Why will they have been changing lives? They will have been changing lives to bring joy to the poor. With whose help will they have been changing lives? They will have been changing lives with the help of the government. To whom will they have been changing lives? They will have been changing lives for the poor. How will they have been changing lives? They will have been changing lives by giving them proper education. సో ఇలా మనము ఒక వర్బ్ తీసుకొని ఒక సెంటెన్స్ రాసి, ఒక సెంటెన్స్తో 9 WH క్వశ్చన్స్ రాసి, 9 WH ఆన్సర్స్ మనం రాసి, వాటిని మనము 12 టెన్స్లోకి మార్చి మనము నేర్చుకున్నాం. ఇలా మనం చేస్తూ ఉంటే మనకి తొందరగా ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. ఊరిని ఒక వీడియోలో, ఒక 2 వీడియోలో చూసి అంత మాత్రాన ఒక ఐడియా రాదు. కొత్తగా ఈ వీడియో చూస్తున్న వారికి అంతగా అర్థం కావబోదు. వారు ఏం చేయాలి, ఇంతకుముందు నేను మీకు టెన్సెస్ గురించి నేర్పించాను కదా, ఆ టెన్సెస్ వీడియోస్కి వెళ్ళి మీరు చూడాలి. ఒకవేళ అక్కడ కూడా మీకు అర్థం కాలేదనుకో, మీరు ముందు వర్బ్స్ నేర్చుకోవాలి. వర్బ్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత టెన్సెస్ నేర్చుకోవాలి. టెన్సెస్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్, తర్వాత WH క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగాలి అనేది. ఇవి మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం? ఒకరిని ఎలా ప్రశ్నించాలి, ఎవరైనా మనల్ని ప్రశ్నిస్తే మనం వాటికి ఎలా సమాధానం చెప్పాలి. సో 12 టెన్స్లో 12 సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి, సందర్భాలు ఉంటాయి. ఆ సందర్భానికి తగినట్టు మనము ఈ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయాలి. అవి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనము ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినా కానీ మనము సమాధానం చెప్పగలము. ఆ సందర్భానికి మనం ఎటువంటి ప్రశ్న అడగాలి అనేది మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇవి చాలా చాలా ముఖ్యము. దయచేసి వీటిని నోట్ చేసుకొని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఇంకొక వర్బ్ తీసుకొని ఇలాగే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. టిల్ దెన్ ప్లీజ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీరు గట్టిగా చదవండి. చదివితే మాత్రం మనకి ఆ మాటలు సులువుగా వస్తాయి. I wish you all the best. Thank you.